勉强赶上了。刚刚在2023年的2月25号的11点59分的最后1秒钟按下了开始录影的按键，那勉强赶上了，好吗？虽然他在那一瞬间跳了12点，但我们今天还是算25号的啦。好了，那我们今天继续吧。但是昨天我在做的时候，貌似都是正确的，好吧？那我昨天看的时候，好像我看是62亮起来，那61是停的，是没有亮的，所以我以为是我前面有做错了，然后他不小心误判了。那我们就继续吧，我们从62开始，那总共有94，还有大概30几张。Step 62. For the second color argument, use a hex color code with the values 71 for red, F5 for green, and 38 for blue. Okay, second color argument 就是这个 green 啦，用这个 hex， 这里 hex。OK， 简单，就按照他给的数字77 F5 F5 and 3E。颜色怎么没出来 ？Background property linear gradient。等一下，是还要我再加吗？哦，好像是Sorry. Oh my goodness. 对，先改回来。幸好他要告诉我们55680D， 然后就加这个逗号啦，然后直接是吗？直接来吗？对啊，这边那就直接复制过去了，直接加嘛。Step 63 OK 这个 linear gradient 是那个叫什么？昨天那个叫什么？渐层的那个那它这边设定的角度是180，所以它是平的，水平的。然后第一层呢会是这个颜色，第二层会是这个颜色。那我再猜，现在应该是叫我加第3个颜色吧。Legs looking better, but the bottom edge of green markers need to be darker and add a little more dimension 是吗 ？Dimension. Oh 原来都有这个念法，层面维度特点。Okay. In the same linear gradient function, add a hex color code with the value. Okay. 在哪？逗号到底有没有打出来啊？看不到。OK 有。逗号空格，然后井字号，这里。Hash 这个叫 hash mark 11 6C and 31 boom. Step 64 Even without the color stops, you might have noticed that the colors for the green marker transition at the same points as the red marker. Yeah.The first color is at a start 0%. The second is middle. 就是跟前面不是有那个这个 color stops 吗？就是它的算是它的节点吧。它的节点就是像我们在做 PPT 的时候，不是会有会出现一些节点，让你控制说这个颜色它从哪里开始过渡。
哪里开始出现这个颜色，它从哪里开始过渡，这个 color stops 也差不多是那个东西。The linear gradient function automatically calculates these values for you and places color evenly along the gradient line by default. 就是放个颜色取代掉它的预设嘛。In the class rate CSS rule, remove the 3 color stops from the linear gradient function to clean up your code a bit. 把这3个 color stops 移掉。Really? 那我移咯。删 boom. 删 go. Sorry about that. Step 65. If no gradient direction argument is private to the linear gradient function, it arranges colors from top to bottom or along a 180 degree line by default. 如果这个 gradient 的方向我们没有提供在这个linear gradient function 里面呢，它就会给你从上到下，或者是水平的，上到下应该是90度的吧，或者是水平的 by default。所以它到底是预设180还是预设90？180我猜。Clean up your code a little bit more by removing the gradient direction argument from both linear gradient function. 为什么又要我移掉 gradient direction argument？ 为什么啊 ？Why？ 而且2个都要移掉，是不是 ？Why？ 为什么呢？为何 ？Why？ 因为它的预设就是180，所以就可以把它移掉啊。了解。Step 66. Now you apply a gradient to the blue marker, this time using the HSL function as a color argument. 我忘记这是什么嘞 ？HSL function 是什么？看起来好像也是某个颜色的。In the class blue CSS rule, change the background color property to background. 先改成 background。这个。有点回想起来，不能说都记得，但稍稍回想起来，这好像是可以改的。我记得好像是分了3个维度吧，分了3个层面，好像是分这边有点类似选颜色，这边有点类似亮度，这边有点类似那叫什么浓度吗？直接来看看就知道啦。喂哟，很好看呢，这个颜色。就是加灰色进去了。OK， 加灰色进去，越靠近0加的灰色越多。然后这个是类似加白色吧？是吗？有点像，有一点像。然后这个应该是颜色的位置吧？Yeah。Step 67. Use the linear gradient function to pass in the HSL function with the value OK， 用这个 ingredient function 里面 and pass in
pass in 是什么意思？他叫我用 linear gradient function 加入渐层，是这意思吗？ Linear gradient function in here. Passing 想确认一下 passing 是什么意思。好吧，似乎找不到那个意思。For hue, saturation, saturation. 顺便来复习一下吧。Dimension, 这是今天新学的。Shade. Background image. Okay, background image. 但好像 background 就可以了，不用特别打 image。To bottom right. 这可以玩玩看了。Length. Syntax. 语法结构，句法，句子结构。Syntax. The grammatical argument of words in a sentence. 排列吗？ Arrangement.呀，排列。Tutorial. Linear.线性 Linear. Transition. The healthcare system is in transition at the moment. The healthcare system is in transition at the moment. Gradient. Flat. Oh, 太多页了吧。Flat. Neutral. Saturation.饱和 Market saturation. Decimal. Decimal. 熟还不熟 Dash marker or number sign. Or the hash mark. Hash key, hash mark.
decimal hexadecimal, hexadecimal decimal hexadecimal accent accent, accent accent, accent dominant dominant, dominant 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 这个也不太熟 OK 从这里继续吧As a step 60A, as the second color argument, passing HSL function with the values 2, 3, blah blah blah. OK， 加第二个逗号空格 HSL boom boom. Oh, sorry boom. 2 for 3 for you. 90%. Boom, boom. 60%. Whoa, beautiful. Oh, sorry. Oh, where's the problem? Where's the problem? Where's the problem? That's right. I don't see any mistake in here. Where's the problem? What's wrong? What's wrong? Tell me. What's wrong? Linear gradient. Dun 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun. Oh, sorry. 2, 2, 3. Not 2, 3, 3. Step 69. And as the third color, blah, blah, blah. Okay, no problem. HSL. Boom. And then 240. Boom. 55, 6%. Okay. Boom, boom. 42%. Okay, go. Beautiful. Step 70. Now that the markers have the correct colors, it's time to build the marker sleeves. Start with the red marker. 现在是时候来做这个麦克笔的外包装啦，应该是吧 ？Sleeve 是袖子嘛？啊 ，marker 的袖子就是它的衣服啊。那从红色的开始 ，inside the red marker div element, create a new div element and give it a class of sleeve. 这里，sorry， 在这个里面，给它一个 class，OK，class 空格，这里是 HTML 咯 ，class boom sleeve。所以等一下在 CSS 那边会呼叫 sleeve， 会有一个点 sleeve。你 should be within。在这里面 red inside the red marker div create a new create
放错位置了。在这个里面呢，再放一个 dive。在哪里 ？D I V。boom boom 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 boom。OK， 哦 ，sorry。boom boom。回来 CSS 了。Step 71. Create a new CS rule that targets the class sleeve. 看，要叫它了，把它从 HTML 里面叫出来了。Sleeve， 给它打括号 ，set a width property， yeah property 这个位置冒号 to pixel in the height。property to 25 pixel。with 有啊，有啊，哦，没有分号啦，傻瓜，蠢蠢的。Step 72. To make the marker look more realistic, give the sleeve a transparent white color. 为了让这个 marker 的外表看起来更真实，给它一个外包装有点透明的白色，是吧？ Transparent 是透明的吧？ Yeah. Transparent. Transparent. First, set the sleeve elements background color to white. 这里面是一个 background color to 冒号 white. Well, background color to white. Step 73. Opacity describes how opaque. Opacity. Opacity. The state of being opaque or opaque, I think, or the degree to which something is Opaque. Interesting. Opaque. I found her poetry a little too opaque. Opaque glass, opaque tides. Opacity describes how opaque or non-transparent something is. For example, a solid wall is opaque. 一个固体的墙是不透光的 and no light can pass through. 没有光可以透过去 But drinking glass is much more transparent. 但是呢，喝的那种玻璃杯啊是比较透明的 And you can see through the glass to the other side. 而且你可以透过这个玻璃看到另外一边 With the CSS opacity property, you can control how opaque or transparent an element is. With the value 0 or 0%, the element will be completely transparent. 如果是0的话，就会完全的透明，因为它控制的是不透光的嘛，不透光的因素是0，当然是透明的。And at 1.0 or 100%. 就是要么是0，要么是1.0 ，OK？
the element will be complete opaque that it is by default. 这就会完全的不透光，就像它预设的那样。In the class sleeve CSS rule, set up opacity property to 0.5. No problem. Opacity. Boom. Bim, bim, bim. Oh, sorry. Boom. Oh, interesting. Step 74. Another way to say the opacity for an element is with the alpha channel. Alpha channel? 另一个方法来设定这个不透光度的 element 是 alpha channel. Similar to opacity property, an alpha channel controls how transparent or opaque a color is. You already set sleeve opacity with a name color with the opacity properties. 我已经设定好了。But you can add an alpha channel to the other CSS color properties. 但我可以再加一个 alpha channel 在其他的 CSS 的 property 里面。Inside the class sleeve rule, remove the opacity property and value. 叫我把它移掉，移就移嘛。Step 75. You're already familiar with using the RGB function and set colors. 我已经很熟用这个 RGB 的 function 函数了。Add an alpha channel to an RGB color. Use the RGBA function instead. OK， 所以它可以 RGB 是加颜色嘛？那 RGB 它叫什么 ？Alpha channel， 这个 A 就好了。所以它可以改颜色，同时变透明。The RGBA function works just like the RGB function, but takes one more number from 0 to 1.0 for alpha channel. 这个 RGBA 跟 RGB 的用法一样，但是要多用一个数字给透明度的部分，一样是0到1。Red value, green, then blue, alpha value. Okay. We can also use an alpha channel with HSL and hex colors. You will see how to do that soon. 等一下会看到怎么把这个 alpha channel 放进 HSL 跟 hex 里面。In the class rule, use the RGBA function to set a background color property to pure white with 50% opacity. No problem. Okay. RGBA. Boom. 白色我记得全部都是0。最后一个是 50%， 或者是 0.5。sorry， 0.5 或 50% 都行，它都能被叫出来。仔细看哦。虽然都能被叫出来，但它是要 0.5， 好吧？sorry， 不是这个问题，是颜色错了，我看到了，不是000，是255。因为这是光的颜色，所以255全部颜色都调到最大，结合起来才会是白色。Step 76. Your sleeve is looking good.
But it would look even better if it was positioned more toward the right side of the marker. One way to do that is to add another element before the sleeve to push it to the right. 它的位置 Add a new dive with the clock's cap before the sleeve dive element. 加一个新的 dive 在这个前面。然后给它 class cap Step 77. Mm. 上个步骤做完之后，来到了 Step 78。那看起来做完之后呢，很像我的外包装，它的衣服不见了。But don't worry, it's still there. 它还在。What happened is that your new cap dive is taking up the entire width of the marker, and is pushing the sleeve down to the next line. 它把它挤下去了。Okay. This is because the default display property for dive element is block. 因为它给那个 dive 的 property 是 display， 它的展示出来是 block 好像是一个区块吧。So when two block elements are next to each other, they stack like actual blocks. 他们会，所以当有两个 block 出现的时候呢，它会叠在一起，就像真的砖块，什么真的一块的东西一样。For example, your marker elements are all stacked on top of each other. To position two dive elements on the same line, set their display property to inline block. Create a new rule to target both cap and sleeve classes, and say display an inline block. 记得两个一起叫的话，要用逗号隔开 ，boom， 然后给它一个 display property。但是这样吗？有这么简单吗？像这样怎么可能？You could use class selector to target both. 不是这样吗？ Selector
记得是这样啊。嗯。不是这样子吗？啊，不用加这个。咦？哦，这样才对啊。还是错。这样子，怎么还是错 ？Clock selector。哦，用空格就好了吗？不是这是在 class 里面，这是 HTML 嘞。class 真的吗？哦，这样子吗？不对啊，是在这个下面的选择器内。不对啊，到底是要加什么呢？都不对。我记得这个不难才对啊，它应该就是个很简单的东西才对啊。该不会是这个要空格吧？没有啊。哦，是后面要空格，这里要空格。不然我就分开吗？可以吗 ？Create a new， 可是它只有说一个呢。这边对的，问题是这里错了，错在哪？
试试。没有。还是错。要加这个点，如果有2个的话，还是要宣告。OK， 今天实在是有点累了，今天先玩到这边，我们明天再多玩一点吧，再把剩下的差不多约17分钟、15分钟的时间补上。OK， 那我们明天继续啦，我们明天再见，大家拜拜，拜。